ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை முழுமையான சரணாகதி அடையும் மனநிலையிலிருந்து வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்குள் கொண்டு வந்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயை, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையினால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அச்சங்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளும் அறியாமைகளும் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை எங்களுடைய இருதயத்தினுள் வைத்து அனுதினமும் பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானித்து தங்களின் தரிசனம் பெறுவதற்காக இங்கு கூட்டாக அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்கு தயவு செய்து அனுமதியுடன் அருளும் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் சாட்சாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மகா சரஸ்வதி மகா காளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
ஸ்ரீ சஹஸ்ர स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் நமது இடநாடிக்கு மெதுவாக கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் இடநாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் விருப்பங்கள் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்ற உணர்வானது முழுமை பெறுகிறது. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய குணங்களும் உபாதைகளும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிப்பட வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் கோபங்கள், அசுர குணங்கள், பொறுப்பற்ற நிலை, குற்ற உணர்வு, நான் என்ற அகங்காரம் என்ற அனைத்தும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றப்பட வேண்டும் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக கவனம் நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தாங்களே விராட்டாவின் விராட்டாங்கனாவாக விளங்குகிறீர்கள். தங்களின் அருளால் நாங்கள் இம்மனித பிறவியில் ஆத்ம விழிப்புணர்வை பெற்றிருக்கிறோம். நாங்கள் யார் என்ற உண்மையையும் எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள். தாயே, தாங்கள் எங்களுள் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எவ்வித கவலைகளும் அச்சங்களும் இல்லாமல் தங்களின் அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் தெய்வீக குணமான கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தையும் அன்பையும் மன்னித்தல் குணத்தையும் ஞானத்தையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு மற்றும் நிகழ்காலத்திலேயே
நிலைத்திருக்கும் நிலைப்பாடு என்ற அனைத்து தெய்வீக குணங்களை எங்களுள் தயவு செய்து நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதாரிற்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ ஆதிசக்தியின் ஒரு துகளாக இருக்கும் எங்களின் குண்டலினி தாயே, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து தாங்கள் மேல் எழும்புங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, ஆதிசக்தி மா, ஜெகதம்பா துர்கா மாதாவாக இருக்கும் தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் இருக்கும் அச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்குகிறது. தங்களின் எங்களுக்கு அருள் பெற்றுள்ள தெய்வீக அறிவானது எங்களின் அறியாமையை போக்குகிறது. தங்கள் அன்பானது எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயை அகற்றுகிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது தங்களின் அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக இருக்கிறோம் அம்மா. என்றென்றும் எப்பொழுதும் எங்களுக்குள் அன்பு, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம், கருணை உள்ளம் என்ற தெய்வீக குணங்களை பெற்றவர்களாக திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம். தாயே, நாங்கள் மற்றவர்களை விட எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் என்பதும் எங்களுக்கு சகஜ யோகிகளின் நிலையை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற அமைதி நிலையில் தங்களின் தரிசனத்தை உணர்வதற்கும் நாங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
மந்திரம் மகா மந்திரத்தின் மூன்றாவது மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो நமக. கவனம் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்த ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிஷம் குருவும் श्री गणेश अथर्व शीर्ष नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् ब्रह्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येदि त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाग्भदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितियो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णोस्त्वं रुद्रास्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्थेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कहारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपम् नादक संदानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणहर्षिकी
नेत्रोद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं सवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं स सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो वराधपतये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Day, New Year's Day. According to the Shalivana calendar, who were my forefathers, and in the whole of Maharashtra, it is regarded as the New Year Day and the best day to start anything. So today I've decided to have Mahamaya Puja. I've never talked about Mahamaya. But it is not to be talked or told. It's a secret, as they say. It's the basic of Sahajya, I should say. Because it's described when the goddess comes in the Sahasrara, the Shakti, she is Mahamaya. Sahasrare Mahamaya. Already described. She has to be the Mahamaya, means she should camouflage herself fully. Nobody should be able to know her as the goddess to begin with. And even if they get realization, they should not reach to the end of it. There are many reasons for that. First thing, the job. The job of Mahamaya was to give realization. Now, if I had come on a tiger with a sword in my hand, nobody would have stood nearby. All would have run away from me. In any other form, if the goddess had come, she could not have done what she was supposed to do. Moreover, only if she had come as the mother of Christ, or Sri Sita Ji, or you can say Fatima Bi. They all ended their lives. They had to go away from this world so early. They couldn't do any work whatsoever.
Now this work, difficult work of giving realization to others, is very intricate. It has to work out in such a manner that nobody feels that it is done by some great personality or with a great awe or fear. So the Mahamaya incarnation has to come, that people can come closer. Also it has one advantage, very great advantage is that when a simple person who is just a housewife starts giving realization, people are flabbergasted. Also they think if she can do it, why not we do it? After all, she's just an ordinary housewife. So it's all right, if she can do something, we can also do it. So they have self-confidence. And being a mother, she does her loving part, her compassion, but the greatest is the patience. You see, none of them had so much patience, all these incarnations who came. You see how they disappeared from this Mother Earth quickly, you see, by some excuse or other. But I had to stay, I don't know how long, but it has to be done up to a point, this work of giving realization. The third thing was that you have to be identified into my body, into my cells of my body. But this is a more difficult task. Because supposing one of you becomes stupid, becomes foolish, quarrelsome, anything you do, any small thing, it hurts me. It has to. But I don't think about myself, I always think about you. So it's an indication to me that something has gone wrong somewhere. Somebody is doing something wrong to somebody. Some Sahajogis are being tortured. Some are sick. Anything like that, I work it out very intensely and intimately. Recently, today only, they told me somebody has got meningitis in Australia. Immediately I gave Bandhan. I'm sure such a person should be cured if she has any faith in me and she is in my being. Or somebody is ill somewhere, they tell me, and such a person is saved. They call it a miracle. It is not a miracle. It's not a miracle. It's again the Mahamaya's blessings are like this. You can't see how you are inside me. You can't see your reflection within. You can't see. This is Mahamaya. This is the secret part of it that you don't know. And then when I feel the pain and if I try, look at it, because I have power to cure, so you get cured. You don't know how it happens. Pani de do? Collectively, whatever you feel, I get it in my body. For example, collectively, if you have a left Vishuddhi, I get it. If you have, say, right Vishuddhi, I get it. Any chakra that you catch collectively, I get that problem and I have to solve it. Because it troubles me, so I solve it. It's a compulsion that I have to solve it. Now, in doing so, see, you might think, Mother, we are troubling. You are not. It's my doing. I have taken you into myself. You haven't. So you don't have to worry as if you are troubling me. It's my own doing. It's my own work. It's my own responsibility. And if I have done it, it's done it because I'm supposed to do it. That's the job I have to do. So there's nothing to feel bad about it. But now what is the purpose? As I told you, is that I could come close to you and I need not sort of
fill you with fear or oddness or even a feeling that I am not a human being. I behave exactly like human being, I react exactly like human beings. And all these powers are hidden within myself. Unless and until you are a realized soul, you won't understand. Whatever you may do, you won't understand. Or maybe in the previous life you had your realization, or maybe also you have done such tremendous punyas that you can recognize. There are people like that who have done it. But to make it more sort of congenial to you is to become absolutely a human being. So I married, I had children, I had grandchildren, and I do shopping. As you say, people are surprised how I take Coca-Cola. I'm not supposed to take Coca-Cola. Or I eat what kya kehte usko? Popcorn. That's a but I have to be just like you. But inside I am not. Outside I am. See, my attention is such that it penetrates into everything, and I remember each and everything very well. My memory is very good even at this age. So, you see, this attention itself is very penetrating. And when it penetrates, it carries with it all the powers that are required and acts. It's a tremendous machinery, I should say, which is very subtle and works wonders. So you start telling me if there is a miracle that has happened, miracle that has happened. Nothing is a miracle. Because if you are all in my body, and if my body is divine, then what is a miracle? It's all the communication as this hand can communicate with this hand. I communicate with you. But one thing is definite, that you should not get lost with this rupa of Mahamaya. It's a very dangerous thing. Because once you get lost, oh, mother, after all, you see, like that, then it doesn't act. It doesn't work out. It's not a casual thing, but I want to live very casually myself to show that I'm casual, but I'm not. While you should not pay your attention casually, that won't work out, because you are in my body. Say, every cell in my body is aware, and every cell has a reflector. I don't know about you know about it, but there is a reflector in us, which works on remote control. So it works on remote control. On your attention also. If your attention is not all right, it corrects. It puts it. That's the best way we could evolve human beings. There was no other way out. Because the attention of the people is, on the whole, in the whole world, is not yet on the spirit. But suddenly they get a glimpse that there must be something beyond. So many religions have come, so many have talked about it. So they may say about it, they may talk about it. But still the consciousness that we have to be the spirit is among very few people. And they are the ones called as the seekers of truth. While the rest of the people are not that busy with this or that, oh, I'm very happy with myself, and you enjoy your holiday, I'll enjoy my holiday. Like that they talk. So under these circumstances, one had to come in a camouflage, enter into, like, you see, they are like enemies, I would say, enemies of God's love. So you have to enter into them like a spy, camouflaging yourself, you see, and make them dance here and there, let them get lost a little bit here and there, let them see for themselves. Because with Mahamaya, you see, she allows you. Now there are some Sahajogis who left Sahajoga, went off. I said, all right. If they have gone, very good. Good riddance of bad rubbish, doesn't matter. And then they again come back. Mothers, this happened to us, that happened to us. Somebody got this, somebody got that. We got met with an accident, then somebody got the sickness, somebody is very unhappy, we broke our marriage, all kinds of things. And when they say like this, or when they do like this,
I just smile. So it's a bad coin. All right, doesn't matter. Again they come back to surgery. But they are left behind than others. They come up, but slowly. Because they have suffered, so they have come. In a way, it's a good example for others that we don't want to suffer anymore. The sufferings do not come from Mahamaya by any chance. On the contrary, once you have called me the mother, you see, there is a protective attention on you. Then you misbehave, you cross all the limits and things, then it acts on you. This action has taken place in many cases. Some of them have come back, some are still hanging around and are doing wrong things because they have done terribly wrong things and they know they will be found out. Now the worst thing that happens in Sahaja Yoga, that people try to make money out of me because they know I don't understand money, I don't understand banking, and I'm very bad at it. But I'm not. I know everything. I know everything about everyone. They tell me lies, I know that they are telling me lies. But it's allowed. Do what you like in Sahaja. You yourself will have to pay for it. It's something so great with this Mahamaya Roop that directly I don't have to say it. You don't even know that it's done. When it happens, they come rushing to me, Mother, it has happened. Now, I have not done anything directly, neither indirectly. But once you go out of the protection of your mother, there are negative forces all around you, which also you don't see because you are partly blind. You couldn't see your mother and you couldn't see these negative forces also. Then you fall a prey to their talk, things, whatever it is, or maybe into some paradoxical culture as you have here. You may fall a prey to that. There's somebody I know in Sahaja Yoga who has gone now and he is now drinking a lot and he's doing all kinds of things. So, such a person gets lost because of his doings. I'm not doing anything to him. If you are with me, if you are in Sahaja Yoga, you are protected, you are looked after. But you have to stick on, you have to have faith. And even if there's any problem, it gets solved. But those who have gone out of it, who go beyond my reach, then they suffer. So even indirectly I would say I'm not in any way harming them. Because I have decided not to harm anyone. That I have decided on. Especially those who call me mother, I don't want to harm them. But they get harmed, no doubt. They get harmed very badly. So, if it has happened, just take it up. All right, doesn't matter. Mother forgives everyone. It has happened, has happened. This is a lesson for me. It was something because of it happened. And now I'm back. And then you become sometimes a better Sahaja than many of us. This kind of happening is very common in every country. But you see, this whole culture, I feel, is so paradoxical. Whole culture is so paradoxical. And what is paid for is something that is ugly. What is paid for something that is sinful. Whatever that is filthy, dirty is paid for and accepted. So very paradoxical because it goes against growth of spirituality. One side you are spiritual, you want to be spiritual. Another side you have this paradoxical culture which takes you down to hell. It's like a story once Baba Mama told me. Very interesting story it is. He said that some people did lots of punyas, so they were taken to heaven. But they saw everybody was meditating nicely, enjoying. He said, what is this? We did this also with Sahaja Yoga. What's the use of doing it here again? We should have something else. So let's have a look at the hell. So they went down to see the hell. And outside they were having all these
paradoxical culture of nude women and nude men dancing, shouting, screaming, dirty, filthy things going on. So they said, this seems to be very different. So they said, the people who were doing all these acts, they asked, why are you here? They said, we've come here only for seeing the hell. Oh, all right. There are peepholes you see through them. So they had big, big holes, out of which they started seeing. So in one hole, they saw people being put into some sort of a filth, a pus, and this, then another into feces, this, that, another into sort of a mire, which was out of which they could not come out, or shouting. Then there's another one where they were boiled in the boiling oil, and some were beaten up. There were snakes and scorpions and this. They said, what is this all? That is hell. You wanted to see. That is hell. You want to go? You can go there. So they said, what are you doing here? This is publicity department for hell. They ran back to heaven and asked forgiveness that we don't want this hell, had enough of it. So like that, you see, the whole world is a camouflage. If you see, this is an anti-Mahamaya. So, they say that this Maya is created by God. No. The Maya that God has created is this world, this whole universe and all that. But this elusive life is created by human beings, absolutely through their projections of their brains and mental capacities. They have projected, because money is everything. If money is everything, by hook or crook, if you have to get the money, then do what you love. Every day you read in the newspaper, horrible stories about how people want to make money, how they want to sell their daughters, how they want to sell their wives. Anything is all right as long as you have money. If you can make money, nothing like it. So this is one of the illusions that human beings have created, is what you call is money maya. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, இன்றைய நாளில் இந்த அமைதியான தியானத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்ததுடன் அதற்கான அனுமதியை அளித்ததுடன் தங்களின் மகாமாயாவை பற்றிய உரையை எங்களுக்கு கூறி தெளிவுபடுத்தியமைக்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.